ASTRA live test 50 இன்னைக்கு Botany test 9 கண்டக்ட் பண்ண போறோம். பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு பேரை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு சிலபஸ், இன்னைக்கு டெஸ்ட் சிலபஸ் பிளான் கிங்டம். ஒரு 1 minute வெயிட் பண்ணுவோம். வெயிட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay, first question start பண்ணலாம். At the time of germination of zygospore in Spirogyra, how many haploid nuclei is functional or on germination? Each zygospore of Spirogyra produces how many plants? 25 seconds. Ten seconds. 3. கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி. டியா மட்டும்தான் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. கொஷின் 2 போலாமா? Which is incorrect with respect to bryophytes? Options: fertilization takes place in presence of water, true stem, leaf and root are not found, zygote undergoes meiosis to produce haploid spores, zygote undergoes mitosis to produce sporophyte. 20 seconds. 10 seconds. 5 seconds தான் இருக்கு. Option C is the correct answer. And again, Tia தான் correct answer பண்ணியிருக்காங்க. Question number 3, select the incorrect statements. Option A, sporophyte of liverworts is more elaborate than that of mosses. B, salvinia is heterosporous. C, life of all seed plants is diplontic. C, in Pinus, male and female cones are born on different trees. 20 seconds. So, இங்க வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்கரெக்டா இருக்கு. Which are those two statements? 10 seconds. Time is up. இந்த கொஸ்டினை மேஜிக்கல் ரைனோ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணி. பேரை ரீநேம் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? As compared to gametophyte of bryophytes, the gametophyte of vascular plants are (30 seconds). (15 seconds).
5 seconds தான் இருக்கு. Time is up. Option C is the correct answer. Question நிதா இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Question 5. Pelaginella and Salvinia are considered to represent a significant step towards evolution of seed habit because 20 seconds தான் இருக்கு. Ten seconds. Please. Option C தான் கரெக்டான ஆன்சர். 3 பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் அதில் அகெயின் தியா தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Question number 6. In which group the gametophytic phase is dominant, photosynthetic, independent, and sexually reproducing? Twenty-five seconds. Ten seconds. Three. Bryophyta is the correct answer. Question நிதா தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Question 7 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Select the wrong statements. In oomycetes, female gamete is smaller and motile, while male gamete is larger and non-motile. Chlamydomonas exhibits both isogamy and anisogamy, and Fucus shows oogamy. Isogametes are similar in structure, function, and behavior. D. Anisogametes differ either in structure, function, or behavior. 20 seconds. Ten seconds. Three. Time is up. Option A தான் கரெக்டான ஆன்சர். நிதா தான் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இதுலேயே ஃபாஸ்டஸ்ட். Next question, question 8. Monoecious plant of Chara shows occurrence of ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. Six seconds. ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர். நிதா அண்ட் கின் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Question 9. Four statements. First statement, in rhodophycae, food is stored as mannitol and lemnarin. Second statement, ovules of gymnosperms are not enclosed by ovary wall. Third one, Salvinia is heterosporous. Fourth, in diplontic life cycle, free-living gametophyte represents dominant phase. The above statements, which is true, which is false? 20 seconds. Six seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option A,
Statement 1 and 3 are correct. The question Nida தான் இருக்குல்லையே past answer பண்ணியிருக்காங்க. Next question ஆரம்பிக்கலாம். Number 10. Match the columns. Column 1 la algae, Richia, Spirogyra, Neetum. Column 2 la Gymnosperm, Pondum scum, Autotrophic and Liverwort. 25 seconds. Ten seconds இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எல்லாரும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. இருக்கிறதுலே சஹானா தான் இந்த கொஸ்டினை ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, கொஸ்டின் 11. What is common in all the three? Funaria, Dryopteris and Ginkgo. Twenty seconds. Ten seconds. Time's up. Option A தான் கரெக்டான ஆன்சர். Presence of Archegonia. Again, Kin and Nida correct answer பண்ணியிருக்காங்க and Nida has answered the fastest. Next question போலாமா? Question 12. In Dryopteris, the opening mechanism of sporangium is effectively operated by options are stomium, stalk, peristome or rhizoids. ரொம்ப டைரக்டான ஒரு question. 25 seconds. Ten seconds. Time முடிய போகுது. Stomium is the correct answer. Again, Nida and Kin தான் correct answer பண்ணியிருக்காங்க. Question 13 எல்லாம் ரெடியா இருங்க. Read the following statements. It's statement A. Liverworts, mosses and ferns, gametophytes are free living. Second statement, gymnosperms and some ferns are heterosporous. Third one, sexual reproduction in Fucus, volvox and albuga is oogamous. Fourth, sporophyte in liverworts is more elaborate than that in mosses. E. Both Pinus and Mercantia are dioecious. How many of the above statements are correct? 15 seconds. Five seconds தான் இருக்கு. Time's up. Three statements are correct. The question again. Here and the question இருக்கிறதுலே fast answer பண்ணிருக்கோம். Question 14 ஆரம்பிக்கலாம். Which one of the following is wrong about Chara? A. Globule is male reproductive structure. B. Upper oogonium and lower round antheridium. C. Globule and nucleus present on the same plant. D. Upper antheridium and lower oogonium. 20 seconds. Six seconds தான் இருக்கு.
Option D, upper Antheridium and lower Oogonium is the correct answer. Most of you correct answer பண்ணிருக்கீங்க and ரொம்ப close marginல kin fast answer பண்ணிருக்கீங்க compared to others. Question 15 ஆரம்பிக்கலாமா? Which of the following show isogamy with non-flagellated gametes? A. Spirogyra, B. Sargassum, E. Ectocarpus, D. Eulothrix. 25 seconds. Ten seconds தான் இருக்கு. Time முடிய போகுது. Option A, Spirogyra is the correct answer. Question Nidya has answered the fastest. Question 16 start பண்ணலாம். Which of the following groups of algae belong to class Rhodophyceae? Twenty seconds தான் இருக்கு. Ten seconds. Option C is the correct answer. Question Madhushri and Nida correct answer பண்ணிருக்காங்க and Nida has answered the fastest. Question 17 க்கு போலாம். Which of the following are heterosporous pteridophytes? Lycopodium, Selaginella, Equisetum, and Salvinia. 30 seconds. Fifteen seconds. 6 seconds. Option D, Selaginella and Salvinia. The question Nida again has answered the fastest. Question 18 க்கு போலாம். Which of the following pairs of algal genera both belong to Phaeophyceae? Thirty seconds. Fifteen seconds. 6 seconds. Option C, Laminaria and Dictyota. Question Kin, Nida and Madhushri correct answer பண்ணிருக்காங்க and Nida has answered the fastest. Question 19 க்கு போலாமா? Which of the following bryophytes has stomata present in the sporophyte? A. Riccia, B. Anthoceros, C. Mercantia, D. Funaria. 25 seconds. Ten seconds.
Funaria is the correct answer. The question again, Nida has answered the fastest. Nida ஒரு சூப்பரான ஒரு லீட்ல இருக்காங்க. Question number 20. In which of the following gametophyte is not independent in free living? Options are A. Pteris, B. Pinus, C. Funaria, D. Mercantia. Twenty seconds. எல்லாரும் vote பண்ணிட்டீங்களா? இந்த question almost எல்லாரும் correct answer பண்ணிருக்கீங்க and Sahana has answered the fastest. Okay, question 21 போலாமா? Which of the following statements is correct? A. Sexual reproductive structures in Mercantia, Cycas, Pinus, and Ginkgo are unicellular. B. Infection of wheat leaves by Piccinia is called smut disease. C. Cell wall composition of nostoc and Methanococcus is similar. D. R.H. Whittaker's classification lichens are included in Cantae. 20 seconds. Ten seconds. 5 seconds. Option A is the correct answer. ஒரு ஆள் தான் correct answer பண்ணிருக்கீங்க and that is Madhushri. Super, well done. Next question போலாமா? Question 22 start பண்ணலாம். In bryophytes and pteridophytes, transport of male gametes requires A. Wind, B. Insects, C. Birds, D. Water. Fast answer பண்ணுங்க, அப்பதான் points ஜாஸ்தி கிடைக்கும். seconds இருக்கு. ரெண்டு பேர் என்ன பதில் சொல்லலாம். 10 seconds. Time is up. Option D, water is the correct answer. Question kin தான் இருக்கிறதுலே fast answer பண்ணிருக்காங்க. Next question, question 23 போலாம். Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of A. Thick cuticle, B. Presence of vessels, C. Broad hardy leaves, D. Superficial stomata. 25 seconds. Seconds. 5 seconds இருக்கு. Option A, thick cuticle is the correct answer. 4 of you correct answer பண்ணிருக்கீங்க. அதுல kin தான் இருக்கிறதுலே fast answer பண்ணிருக்காங்க. Question 24. Assertion reason type question. Assertion: heterotrichous filaments somewhat advanced than branched filaments. Reason: heterotrichous filaments have prostrate and projecting system. 30 seconds. Twenty seconds. Ten seconds. Time முடிய போகுது. Option B is the correct answer. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Madhushri மட்டும் தான் correct answer பண்ணிருக்காங்க. Okay, last question for today. எல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Last question for today. Statement type. Statement 1.
Mature Mercantia bears gametophores. Statement 2, the antheridiophores and archegoniophores are born on different thalli. 25 seconds. Fifteen seconds. 5 seconds இருக்கு, டைம் முடிய போகுது. Option A is the correct answer. Both statement 1 and 2 are true. The question again, Sahana தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு இது குவிஸோட வின்னர் நிதா. ஓகே, திருப்பியும் நாளைக்கும் பார்க்கலாம், நாளைக்கு லைவ் டெஸ்ட்ல. தேங்க்யூ ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங்.